অবশ্যই মোটর লাগানি শেষ, এখন নাটক লাগাইয়া আর পরে ব্লিচিং করবো। পাইপ ব্লিচিং করার পরে যখন মেয়ের ভিতরে একবার চালাইয়া দেখা লাগবে। ওয়ারিং আবার নতুন করে করা লাগবে, সারা ওয়ারিং না হলে হইতো না। মানে পুরানো ওয়ারিং চেক করার সময় সারা খাটিয়া চেক করে হয়েছি এর লাগে। যখন আগে আসলে 24 এখন 220 এটা লাগাই লাগবো। 24 এখন চলতো না, এখানে মোটর চেঞ্জ করছি, মোটর এখন সমস্যা করবো বাদ দিয়ে নাইলে। এখন যদি 220 করলে একবারে 220 করাটাও ভালো লাগবে। গিভ কাটার এলে কাটার other one. Which one is supply before I don't know, I forget. What time now, Mudir? Show it to 6. 5:39. 5:40, huh? 5 years, 5.